Sarus Crane, Sarus Crane, Antigone, the tallest flying bird in the world, standing at 152 to 156 centimeter tall, with a wingspan of 240 centimeter. It has a predominantly grey plumage with the naked red head and upper neck and pale red legs. Though it weighs about 6.8 to 7.8 kg. In India, they are symbol of faithfulness and are thought of mate of life, and find the loose of their mate even to the point of starving to death. Distribution: Indian subcontinent, Southeast Asia, Northern Australia. Breeding season rainy season. Sexual maturity 4 years. Clutch size 1 to 2 eggs. Incubation period 26 to 35 days. Longevity of life is 42 years. IUCN status vulnerable. Now I will speak in Tamil language. உலகின் மிகப்பெரிய பறவை இனங்களில் மிக உயரமானது. நிற்கும்போது 152 153 சென்டிமீட்டர் உயரமும், இயற்கையான இறக்கையை விரித்தால் 240 சென்டிமீட்டர் அகலமும் உடையது. பிரதான உடல் முழுவதும் அதிகமாக சாம்பல் வண்ணம் இறகுகளையும் சிறகுகளை அற்று சிவப்பு வண்ண தலையையும் பெற்று மற்றும் கழுத்தையும் வெளிரிய சிவப்பு நிறங்களையும் உடையது. இதன் எடை 6.8 லிருந்து 7.8 கிலோகிராம் வரை இருக்கும். இந்தியாவில் இது உண்மையின் அடையாளமாகவும் ஒரு இணையோடு வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. ஒன்று இறந்தால் மற்றொன்று உணவை புறக்கணித்து உயிர் துறக்கும். காணப்படும் இடங்கள்: இந்திய துணைக்கண்டம், தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் வடக்கு ஆஸ்திரேலியா. இனப்பெருக்க காலம் மழைக்காலம். பாலியல் முதிர்ச்சி 4 ஆண்டுகள். முட்டை அளவு 1 அல்லது 2 முட்டைகள். ஆயுட்காலம் 26 35 வருடங்கள். அடைகாக்கும் காலம் 24 35 நாட்கள். ஆயுட்காலம் 42 ஆண்டுகள். IUCN நிலை பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலை. So it's feeding on grains now, you can see that. This is the largest flying bird in the world. Okay friends, it's time to say bye, and it's your Joel John J signing off from you. Bye. இந்த பக்கம் பாட்டு எழுதுனது